mimi watu wengine wakikumbuka post election violence, me remember something totally different, because that is the year my uncle sexually assaulted me. Alikuwa anafanya Eldoret kazi za doctor, so pia tunaona Eldoret is a Kalenjin dominated county. Yes. So he also had to run away with his wife and kid, wakakuja Nakuru. So yeah, that night nikimprepare nyumba yake nini one two happened, and yeah, he assaulted me. I'm so sorry. It's okay. I wanted liposuction, I wanted tummy tuck and BBL. So nikafanya hizo, tukaenda akaniambia, by the way your body has lost weight vizuri sana. Yes. All the three it's a go. So akaniambia now we go into medical tests. My hospital, where I got the surgery, wakafanya hizo tests zote. So preparation, kuprepare mwili yako, even diet. You have to change it. You have to change so it. You have to prepare yourself you to heal na hiyo intensity ya surgeon. So start eating well. Fruits, vegetables, you walk, you take smoothies. I went to physiotherapy, kukanduliwa joints, nini. A whole month. And I guess this is what people don't really take their time in. Yes. Utakuta tu daktari akwambia twende kesho. Have you prepared your body? My surgery took 11 hours. Umelala hivi kwa meza ya theater. Na umezima. Na umezima. You are literally dead. Hello, my name is Lydia Wanjiru. Mimi ni digital content creator, businesswoman, what else? Na chair lady ama women rep wa wasichana kujipenda. I love it. Hiyo nimejibrand juzi. Juzi? Yeah. This year? This year actually. Yeah. Kwa nini? Sitaka napenda wasichana, nikiona msichana akijipenda. I love seeing women love themselves, love on themselves, because when you love yourself, vitu zingine zina falling into place, and after you are able to say no to what doesn't look like love. For sure. Na kwanza tuko mwezi wa Valentine's. So. Yeah. Kawiki, tuko na tusiku. Actually ni kawiki ka Valentine's. That's really nice. Waambie happy Valentine's. Galentine's. Happy Valentine's guys. Na mtu hakuna kusema niko single, si celebrate Valentine's. Wewe kwani ujipendi? Valentine's ni ya watu wanajipenda na watu wanapendana. Either you are dating ama how date, jipeleke out, kakitu, jitreat to akadina, you treat yourself. Pia kama uko marafiki wazuri, wazuri is the keyword. Galentine's, organize somewhere, mwende mahali, mu dress up, make up. There is nothing as good as dressing up for your girls. Do you know women know how to appreciate your outfit and your makeup? They'll be like, wow, nakasma. Wanaume wana noticing. Galentine's, guys. Yeah, me have a Galentine's coming up with my friends. And also kuna mtu mahali amenibu. So Galentine's alafu Valentine's. Zote na pia kuna yangu personal, like self love. You celebrate yourself. Zote lazima. I love it. So I want to take you back to 2002 twende hadi Eldoret. Yeah. That's a specific year. Nataka unianzie hapo. Because I feel it defines you, inakudefine sana kwa life yako, si ndio? Yeah. Tell that me is about the it. year my life completely changed. Changed. 2002 is the year my mom passed on. Yeah, so sorry. She was a single mom. Mimi ni wale watu sijui baba yangu ni mkabila gani, sijui ako kala gani, nothing. So but I'm a last born in a family of 3. Kuna ndugu yangu, sister yangu, then mimi. So mamangu ali pass on, and then I think she knew. I think watu wakiendanga ku pass on huwa kuna wenye wanajuanga, they can tell she was unwell. Yes, she was unwell for quite some time. So akatupeleka Nakuru kwa auntie yake, step auntie. So mama yake na huyu auntie yake, same dad, different moms. So ni auntie yake but like a step auntie. And then akamwambia, in case something happens to me, unichungia kaka dogo. Sasa ni mimi. Then wale wakubwa walikuwa wapi? Alikuwa amewasort, wamewachia biashara. She used to be a vendor. Okay, mama wakibanda, mama wakibanda, mama mboga exactly. So alikuwa amewasort, kulikuwa pia na to savings. So I guess hao walikuwa poa. Yeah, so when she passed on, nikaenda Nakuru kuishi na huyo shosha yangu. How old were you?
I was born in 1993. 1993. Though I'm not sure. Why are you not sure? Okay, mimi I'm not sure of my year of birth, date of birth, month of birth. Mimi niliamkanga nikaangalia dates nikaona hizi zinaingiana poa. So your current age might not actually be your age. I am younger than my ID age. Oh, younger. When you look at watu wenye nilisoma nao, waki-celebrate birthday, none of them wanakuanga year yangu. Most are 1994. Yes. Actually. And others 1995. Mimi ndo 1993. But is it like documents ilipotea ama what happens when I was registering for Form 4 KCSE, that year ndio gava ili release stories za lazima uregister na birth certificate. Yes. Mimi niko na birth certificate, sina death certificate ya mamangu, sina ID. So this family, we will come back to that, wako wanataka ni-associate na wao in terms of names. Yes. So ilibidi nimekuwa adult hiyo mwaka ndio nichukue ID, ni apply, junani ana applying birth certificate, sini mzazi. Yes. So ni apply ID, nikipata ID nisaidie ku apply death certificate. Ndio nikienda kujiapplyia birth certificate, ninasema ninajiapplyia kwa sababu sina mzazi, proof ni death certificate. So within a month I got the 3 documents: ID, death certificate ya mamangu na birth certificate yangu. So that's how it came to be niko an adult. But you're not actually an adult, but because I was in Form 4 first term. Lazima ujichukulie hizi vitu. Na lazima ni apply for KCSE. Oh, that's crazy. Yeah, that's how my dates they come to be. Yeah. Okay. Now, but although hata bado sikuwa najua like the real, nobody knows the real date. Yeah, even nobody. Hakuna ule unaona kuna ile unaweza kuwa niko na hizo documents, see the real one, see the real dates, but then there's no one with the real dates. Yes. So hadi sister ko nothing. Brother ko nothing. Okay, now let's go back to Nakuru. So my mom passed on. I came to Nakuru after tukonaishi Eldoret. I came to Nakuru nikaanza kuishi na shosho yangu. I remember life just unaona vile the things you start remembering as a child. So from there ndo nakumbukanga me now being a human being. Kuna ile vitu ambapo kitambo ulikuwa unaimbanga, but you can't remember. Unaambiwa tuna watu ulikuwa unaimbanga, sijui ulikuwa unavanga aje ama ulikuwa unachezanga aje, but wewe huwezi kumbuka. Yeah. But sasa kuna ile point sasa unaanza kukumbuka yani ukweli nilikuwa nafanyanga hizo vitu. So when I went to Nakuru is when I started remembering, is when now I started creating these memories. But I have some vague memories. Mamangu alikuwa anapenda sana kununulia doli. Unaona tu doli tu I think it's got 50 bob ama 30 bob kitambo. Tu plastic kanywele hivi kamoja. Mamangu alikuwa anapenda kununulia tu doli. And then mamangu alikuwa anapenda kunieka curl kits. I think siku hizi wanaita nini sasa? Si palm. Ni palm. But sasa ile ya curls. Then inapakwa gel. Alafu inapakwa gel. Mamangu alikuwa anapenda kunieka that hairstyle. And then kuna zile masweta za mauzi ziko na kiteddy bear ama kipusi hapa mbele. Yes. Yeah, those are the things like I kind of remember. And every Sunday we used to take avocado na mkate. Hakuna kupika. So ni mkate inapakwa avocado. Up to today I love that meal because it's just like what connects me to your mom, to my mom, because hiyo ndio ilikuwa Sunday meal, and then maybe to chipo baadaye. You know, Sunday ni siku ya kurelax. Yes. So from imagine those, and then you transition now to be like a house girl. Acha unaambia watu rich. God, I want to be rich and wealthy. Lakini usai change heart yangu na mind yangu towards how I view people who lack. Because watu wengi wako na pesa, they are not who they are. They are very good people to fellow people rich who people. have fellow rich people. Because yes, uku ni relatives. I have my cousins when you tuko the same age group. And there's so much difference in how sisi wote tunalelewa. I keep telling people, mimi nimekuja kujinunulia suruali mpya nikiwa an adult. Nikianza kazi. Sasa unangojea cousins zangu na manti zangu wakikamushago wanasahau. Unajua venye unasaingi kwa bafu, maybe ilikuwa baridi. Kusema si ni kwa at the end of the day hata wanaacha tu. So those are the panties I would wear. That's sad. I'm sorry. Yeah, that's so sad. It is sad. It is sad. Pia manguo, mimi sikuvaa nguo mpya ya duka. Ni
kupewa. Alafu unajua mimi nilikuwa mnono all through, so unakuta hata manguo za manti zangu zinanitoshea. So yeah, zote ni hand me down. No one cares. So kuna roof over your head, hizo manguo si you are not naked, unakula. Yeah, that's all that matters. Oh, what about school? I went to school, primary school, Kiamaina Primary School, iko pale maili 6 Nakuru, on your way to Bahati. Kuna maili 6 hapo, Kiamaina Primary School. It is a general, public school. Public school, yes. All my cousins went to private schools. And unakwambia like there was so much difference in how we were all brought up. Mimi ndio naamka mapema. We used to live, shushangu alikuwa anaishi na mtoto wake. Tulikuwa tunaishi pamoja. So mimi ndio kuamka mapema ku prepare both of us. So I prepare him and I prepare myself. The saddest part about that is that yeye atakewa tin ya snacks. Okay, shule yao ilikuwa private. Yeah. But wanabeba snacks za break time like popcorns, crisps, queen cake, juice kwa kachupa. Mimi it's a public school, meaning kama hujabeba lunch unless upewe like ka 10 bob ama ka 20 bob. Kulikuwa na tugidheri tunauza 10 bob tuchipo kwa shule. Kuna mama, I think those things still happen. Ama most of us went to public school, can tell. So either upewe ka 10 bob ama ka 20 bob kanunua chakula lunch ama ubebe lunch. So mimi nobody ever cared like Lydia nabeba nini shule. So ni wewe ujipange. Usipojipanga chakula za jana kama ukupika, of course tena mimi ndio nilikuwa napikanga. Yeah. So na make sure nimepika enough for me to carry. But we see that intentionality of huyu amebeba hii, huyu amebeba hii. Hakuna nothing. Yeah, but then 2007 nikaenda Baringo. Nika transfer to a boarding school, inaitwa Loruk Primary School. When I tell you mbali hivyo, it's mbali, and then I think school fees ilikuwa around 1500 per term. It's a boarding school. Yeah. Mixed boys and girls. But now the place yenye iko watu wenye wameenda Baringo, it's like a desert. Huku ni kwenye unasikianga bandits wanapigania ng'ombe. Sijui usiku unaamka unakuta ng'ombe za kina nani zilibiwa ama zilichomwa ama zilidungwa visu ama mikuki, literally. Kwa shule ulikuwa unaamka zingine unasikia sijui kulikuwa na hippo hapo kwa compound, because again we were a bit closer, like a kilometer closer from Baringo, Lake Baringo. So yeah, you know, class 7. But sasa when post-election violence ilitokea, ili erupt, I couldn't go back then. So nasikia it's a Kalenjin dominated area and I'm a Kikuyu, so I'm amongst those who didn't go back. But mimi watu wengine wakikumbuka post-election violence, me remember something totally different. Because that is the year my uncle sexually assaulted me. Oh no. Alikuwa anafanya Eldoret, kazi za doctor. So pia sunana Eldoret is a Kalenjin dominated county. Yes. So he also had to run away with his wife and kid, wakakuja Nakuru. So yeah, that night nikimprepare, yeah, nyumba yake nini 1-2 happened, and yeah, he assaulted me. I'm so sorry. It's okay. How did the family behave, or how did they handle it? Now, because it's his wife who found him on the spot, the family was more inclined towards making sure she doesn't talk about it. Also, so unajua ata in case asema anataka kuachana na yeye, atasema anataka kuachana na yeye juu ya what is the reason. It's one thing to say someone cheated. It's another thing to say nilikuta akiassault niso wake. According to them, wataibika. So that was the whole concentration. Up to today, nobody has ever said anything to me. Even sorry. Nothing. Yes, and my shosho, my grandmother alikuja kwa scene before brother shoshangu alipass on. Pia alikuwa ametoroka, alikuwa naishi Wanyororobi. Wenye wanajua Nakuru, they know Wanyororobi. Pia it's close to Kalenjins. Yes. So pia yeye alikuwa amekuja kwa boma. So like hii boma kulikuwa kumejaa watu wengi sana. Yes. So pia ali show up kwa scene, but nobody ever said anything. But the following day unaletewa to pills. Now I thought it's painkiller. Kumedika P2. Now later I learned what it was. Yeah. Unaona vile mtoto una grow up ukipigwa
like kupigwa, ukifanya makosa unapigwa, so umezoea kupigwa, so anything that feels painful on your body, wewe ni mtoto 7, mimi sikuwa najua hata sex ni nini. Yes. So for me, I don't know what it is. I know ni kupigwa, but now it's more painful and it's a pain that kind of, nimesema nilikuwa katoto kanono. Yeah. Haujai stretchiwa in this design. Your body has never been stretched like that. So a lot of pain. So mimi nidhani nika painkiller, but later on in form 3 ndio I realized what it was. You know, venye wanatuleteanga hawa watu wanatufunzanga high school syphilis, sex education, syphilis, gonorrhea, prostitution, nini. So that's when I'm like, have you ever taken this pill? Not pill. This action wanaongelea kuhusu, it has been done to me. But sasa that's why you start even knowing what rape is, consent, yes, sex consent. So hapo ndio unaanza kuja so tuna connect to and that again, that is the year that changed my life. 2011 I became a different person. The way I used to see, you know, the way I used to see now these people, I knew they didn't like me because of the way they used to treat me. But then now me knowing what happened and nobody said anything, unaona vile nasemanga amechange, mtoto amechange, amekuwa mbaya. I changed, like unaweza niongelesha tu na kuangalia, unanipiga tu na kuanga, like I couldn't even feel pain anymore. And I think that is where most even parents lose their kids. Yes. Unaona sasa ninakuwa mimi ni teenager, when I transition into adulthood, and then I'm realizing things that have been done to me and nobody has done anything. Yeah. So you have these things in your heart, in your mind, but hauwezi uliza, hauwezi. Ndio unasikia amechange, wewe alichange, utamtandika, you think it will work. No. That's why you should, unaambongo kwa rafiki wa mtoto wako, ndio at least hata aweze kuisema, you solve iwatoke. Anyway, so yeah, that's the year I realized everything. I didn't pass KCPE. I got, because now after that, you see now, you have this thing, umefanywa alafu ujui ni nini, alafu ina interfere so much with your mind, with your heart. So masomo mimi, I got 262 marks out of 500. And then KCSE I passed, but now from form 3 I stopped studying. KCSE ulikuwa day school? No, boarding school. Boarding, okay. Yeah. I went to 2 high schools. Okay. So I studied at St. Francis Xavier hapa Naivasha. Iko tu hapo into nini, sijui paitango key something. Anyway, and then I got expelled. Why? Form 3 first term. Kulikuwa na event, and then one of my classmates had this brilliant idea to use ethanol kama pombe. I've always been a business person. Yeah. Clearly. Yeah, ilikuwa function. So sasa shida ni si kujua the other side of business, ufai kukula stock kwanza. Nikaonja stock before niuze. Sasa unajua ukionja, because it's really bitter, it burns your lips. Ikamwagikia kwa blouse ya shule ama uniform. So your smell ya ethanol is quite intense. So walimu wanapitana na mimi shanga, anuka nini? Walimu wa shule zingine, so they wakaambia walimu wa shule yetu, and the deputy came, kapatikana na kachupa kwa bag. Yeah, I got expelled. Fun enough, we were 5 of us. I did not snitch on anyone. It was not even my business. It was not my idea. You know, I think mimi nimeishi kukufia tu watu. But up to today we talk with them, they're like, Lydia, mimi ningeuliwa kwetu, asante. So nilibeba mzigo ya watu 5. And what did you tell your relatives after umefukuzwa your shosho now, your grandma? Already sasa wameambiwa ni mtu mbaya, ninakunywa pombe, nauza pombe. You see, you are the black child. There is nothing you would say that would seem it's right surprising to them. Yeah. You see, venye unaulizango, mbona ulipaswa hiyo kitu, ama mbona ulitoroka shule? Like, they want to understand kama kuna kitu ingine inakusumbua. This is a very different situation. They don't really, ni venye ameambiwa na mwalimu ni hivyo. And actually it was said mimi ndo nili-influence wengine. Yes. Mimi so naharibu wengine. And that is it. Hakuna, like, literally tell us what really happened. Ni wameamini, and that's it. When ni mtoto mbaya. And that's how I learned to keep to myself. Oh no. Utaniaccuse kitu na ngoma. Sijai pewa chance, sijai ulizwa, wewe ni ule kitu imepasuka, ni huyu pa.
Thermos ilipasuka ni huyu, glass ilipasuka ni huyu. What's the, according to what you're talking about, the worst situation iliwahi happen uka-accuse of something that you actually never did? My cousins. So, I have 2 favorite cousins, and then I have 2 cousins that I like, but them, they like impressing their parents, and they like impressing people around them. Ni pleasers. So these other 2 that I like, mmoja sitasema gender wasijue what really happened, because again I am not a snitch. So mimi ninawaosha hawa wawili wadogo wenye sipendi sana. Sikuwapenda sana, but we don't get along so well. So mimi nawaosha. Ni sisters actually. Oh, watajua. Anyway, fine. Ni sisters. Then huyu favorite wangu mmoja mkubwa, sijui alikuwa wanafaitia nini. All of a sudden huyu akamwaga maji, huyu mwenye napenda akamwaga maji na akagonga huyu mwingine na karai kwa bafu. And this one really got hurt. Alifuranga kisogo juu aligongwa na karai. How that story ended up ni mimi nimepiga huyu mtoto, I don't know. I was beaten by my aunts. Oh no. Nilipigwa. Na hawakuongea. Na mimi hata nimeendea towel. Nimemaliza kuwaosha, so hii ni maji ya kuwakamua, ni wrap na towels nikavalishe nguo. Wewe waongei, because now you know their cousins are very their mothers are literal sisters from same father same mother, na naishi kwao. So you see wao waongei. You're the stranger. Mimi nilipigwa. I think that was one of the worst vita. I was like, what? You see again, nobody asked you what happened. Yeah. And even those who wamefanya hizi vitu wako hapo nikipigwa hawaongei. Wamenyamaza. Like every time you're the one who is the suspect. No suspect, guilty. You're guilty. You are like sis, unajua suspect ndio utaulizwa, okay nini ilifanyika? Okay, you are guilty. Hata haulizi. And that's how I like one of those situations, and I'm like, hi. So mimi pia ni mtoto by the way. You see this cousin mwenye napenda alikuwa a class ahead of me. Kwanza meaning hata mimi ni mdogo wake. Yes. But apparently mimi ndio niko in charge. Mimi ndio mkubwa, na mimi ndio ever niwaoshe, niwapikie, niwafulie, nifue. My grandmother is a rich, unasikianga zile rich families Nakuru after kina Moi, Kibaki. Wako hapa number 3, 4. So our house ni an 8 bedrooms house. Most of the time guests are always around. So most of the time the bedrooms are always occupied. Lazima ziwe cleaned every day. Tiles za kwa shosho yangu ni white. When I say white, I mean brilliant white. Still wire kwanza umwage sabuni, you see in between these tiles, lazima scrub. Because they get dirty a lot. Yes. Wow. Because you see big people visit, politicians, mama bishop, hawa watu wa Catholic wanaitwaje, priest. So everything has to stay organized no matter what. And you're the one doing the work. So imagine holiday, kuna pia watoto. Apart from you serving guests, kuna watoto. So hata ni wewe ulikuwa unafanya hiyo kazi yote? Yes, and because house girls could come, wanaona kazi hiyo nyumba, pia mateso, makelele saa zote, wakai hata 2 weeks. Wanaenda. So ni mimi na hata akikuja hata 1 month ijatosha yeye kumtrain kufanya kazi hiyo nyumba, bado mimi ndio bado in charge. Ningeambia watu saa hii sipiki, sioshi nguo, sioshi vyombo. Mimi I would rather nitupe vyombo. Kama ni chafu zote zimeisha, nitatupa ninunue zingine. Mimi I'm not doing those things. Because ukienda kuosha, it's like trauma. It's not traumatic, but I'm like, now I'm an adult. God has really blessed me. I can pay hizi vitu zifanyike. So yeah, that is what I'm gonna do. Mimi mambo ya nguo, vyombo, because I've done enough of those. Yes. So sasa umefukuzwa shule ya kwanza? Yes. Umeenda home? Nimeenda home. What happens? Kesi nini vita, but now they also go like at the end of the day lazima nitafutie shule. So I went to another school inaitwa Goshen High School iko Nakuru. Kabatini hapo. Siku hizi nasikia kuna boys school, girls school, they separated. But at that time ilikuwa mixed boys and girls, mixed boarding and day. Uko I think wale watu ukienda maybe umezaa, after some time leo mtoto unataka kurudi shule, unaenda huko, unarudi. Haya, maybe umeenda campus, sijui umepewa whatever, you know you can't continue with campus, sijui umepewa whatever punishment, I hear unarudi. Ilikuwa ni rehab center. Nimeexpeliwa huko. So yeah, huko ndio nilienda shule.
And it was a good school, but also kama ungejijua watu wengi walikuwa unasikia ni mixed boarding, Yes. mixed boys and girls. Yes. Kama and I think that is why they separated, wakajenga shule ingine, so separated girls and boys. But that school also really opened my eyes, because for the first time I first-handedly interacted with boys. That is now where I started knowing, oh, boys wako hivi, girls wako hivi, and then unapata kaboy kana kupenda. That is where I started knowing then what love is, because a boy shows interest in me. What do you mean? Mimi ndo nakuanga black sheep, like kwa show si rafiki yangu nataka. Yeah, and then also the teachers liked me, but they realized there's something wrong with me, because each time tukifunga shule ama tukifungua, I'm always the first one shule tukifungua opening day. Na watu hawapendi. People come literally late, ama wanakuja wanakaa pale kwa gate wanakula tu snack. 5 faza gate inafungo ndio wanaingia. But mimi saa 3 asubuhi saa 4 tunipata shule. Nilishafungua. Yeah. When it is closing day, mimi saa 4 saa 5 bado nimelala. Mnafahamu pile up mattresses zenyu, mabox. Mimi I'm getting traumatized to go home. Yeah. So and then I'm always keeping to myself. Yet I was one of the most popular shule. Yeah. Mimi niko naitangwa auntie. Kwa nini? Form 1 mapigane na huko, ni mimi natafuta nikuje ni solve issues. Unasikia kwa window. Auntie, alichukua kitabu yangu. You solve. So even teachers, sometimes I could be asked to go and teach Form 2, Form 2s, Form 1s, English. I was good at literature. Sasa ndio watu wananionea na kizungu. Guys, it's fine. It's fine. Wachani na Lydia by the way. Kizungu yangu ameingilia kwa social media tunaongea kizungu vibaya. But I'm like, kizungu guys, it's kwani mbona tuko na meli. Colonialism. Yes. Yeah, but I passed. I got a B. But now in Form 3 now, tukianza hiyo sex education ndio nilirealize. Nilianza kujua vitu zinafanyika. No, you started becoming an adult and then you're interacting with your fellow age group. Yes. Unaona huyu mzazi wake anakujanga almost every other weekend kumuona. Huyu akikuja kona shopping amebaiwa viatu mpya, akipiga simu sijui I need this analetewa. So you are seeing different people living so differently, but you are the same age. Yes. So unajiuliza kwani mimi? You see sasa hapo unaanza kwani mimi? And then now my body mistress, now she's actually an MCA. She started getting closer to me. She could tell there's something that's just wrong. She started getting closer to me. So ninakuta ninampea story vitu zinafanyikanga home. So yeye ndiye alinimake ni realize I was assaulted. And I'm Lydia, that is called rape. Yeah. I was like, yeah. Bado una process. Form 3 was my year of processing everything. By the time nafika Form 4, I hate so many people. I hated everyone at home. Nilibadilika. Yeah. Ile kubadilika, but kujinyamazia. So unapigwa unalia. So me I started nakuwa nikaa manga. Shushu yangu at some point hata alikuwa ananireport kwa maanti zangu, sawa watoto wake like venye kunaendelea naona mimi nikimpiga because ananipiga nimemwangalia kwa macho. Because for me unanipiga but I'm like so many things have happened to me na umenyamaza tu. Yeah, and you know. Akili yangu ananiambia wewe kwanza vitu ABCD zimefanyika na umenyamaza tu. So wewe anadhani hata anakuuliza mimi unaweza niambia nifanye kitu sitafanya intentionally. You see you're trying to channel some emotions inside you that are so painful. Unajaribu kutafutia hii pain mahali tokee. So sometimes nataka tu nipigwe ili ufeel something. Yes. Alafu one kama hiyo pain itatoka na hii. Yeah, that's how after Form 4 they said they don't have enough funds to take me to campus. So I started nikaambiwa, remember watu wakimaliza Form 4 venye walikuwa wanaendanga kwa either you do driving or you do computer packages yes. Or languages. People did languages. French, Spanish. Kulikuwa na hizo options na driving. Pia kulikuwa I think na languages. Because all my cousins did all those. Yeah. So mimi nikaambiwa I have to go and work for my uncle. So huyo uncle wangu alikuwa relocate from Eldoret completely. Settled in Nakuru. Same uncle. Alikuwa amefungwa a chemist. Still a doctor in these big hospitals, but now amefungwa a chemist.
So chemist ilikuwa kubwa, so his side ni chemist, the other side amewekea bibi yake cosmetic shop, so hizi mafuta za kubleach. Yani walikurudisha kwa the same person. Okay. That's why I say nobody has ever said about it. I said anything about they whatever happened to me. And I think for them they assumed I will never process that because it happened so earlier on. Yes. Sitaijua ni nini ilifanyika. I think most of them wali assume hivyo. And that is where most again parents go wrong. You assume mtoto amegrow akiona mkifight wewe na baba yake, unassume ni mtoto, kuna time hata why process. Yes. Until they become an adult, they process, and then they start becoming violent. They are now the ones beating their girlfriends, beating their boyfriend. You wonder, huyu alitoa wapi hii tabia? Aliona. Either they become the abuser or they think it's normal, so kupigwa. Accept it. So unakuta pia mtu ameishi kwa marriage ama kwa relationship anapigwa, anadhani ni normal because aligrow. Traumas, guys, traumas. No wonder I'm on socials to educate to educate on such things. Anyway, so nikarudishwa kwa hiyo uncle, mimi ndio kufungua shop, mimi ndio kufunga shop, mimi ndio in charge of mahesabu. One thing led to another. There was sijui kama watu wanajua alumni, like you meet like class of 2012. Yes. You meet, ni birthday ya mtu, so you are just like catching up a year later, umekuwa wapi, ulienda campus gani, nini hivyo. So I got invited. Guys, of course people show up at their best. Yes. So singomea aunti yangu alikuwa anauza beauty things including jewels, and as you can tell I love jewels. I love jewels. So nikachukua a ring kama kikubwa, kiko na easy different colors, kikubwa. So but you see ni Saturday, my mind was like nitarudi nayo Monday nirudisha kwa stock. It's not theft, it's just borrowing. It's just that sijaambia mtu yoyote. So I don't know, like maybe someone saw me and then that day I got frisked by my uncle, ikapatikana. So nikaambiwa mimi ni mwizi, nisirudi hata home. Akapiga mama yake, huyu ni mwizi, amekuja tena kuniibia nini. So that is how I left home. Kwa uncle yako, kwa shosho yako? Alipiga simu akasema ataki ever nionekane. So you see, I've gone with my high school mates. Yes. Bash lazima ningeenda. So on Sunday evening, Monday, people are leaving. Luckily, I still was dating my high school boyfriend. From before I got a boyfriend. So anashangaa mbona uendi? So mimi nikampea story, akasema it's okay. So we got a place where I could live kwa rafiki yake, still mwingine tulikuwa tunasoma na yeye around same area karibu Shagu kwetu. After a month, church ladies wakaanza kunispot, wananiona kwa hiyo boma. They went wakaambia shosho yangu, "Daka ale kasichana kako tunakaonanga boma fulani na huku Ngashura." Hai, kwani nini? Ndio nikatafutwa. So the condition was ati sasa ndio nirudi home, I write an apology letter. I have that letter because when I gave this story the first time kwa Ngugi show, that uncle anajiincriminating bila kujua, and is a whole doctor. So I wrote a letter. The condition was ndio mimi nirudi home, I write an apology letter to him. And then I don't know, this part at mimi I wanted them to break up now with the wife. He's still holding a grudge about at mimi nimeishi kutaka waachane na bibi yake. Why is that the case? What because his wife witnessed. Yes. So maybe I've always been a conversation between them. Yeah. But funny enough, I'm still guilty because bibi yake ameishi kutaka kumwacha. Yeah, haoni mistake alifanya. Haoni what he did that Oh no. So in that letter I included that I'm sorry. So sijui nikamwambia now nikamwambia sijui hata bibi yako amekuwa sijui akicheat nini. I don't know. I'll read that letter and now get my facts straight. I have it. So nikamapologizia. Nikarudi home, but now at that point nilikuwa nimepata job ya commission ya kukua hoka. So ni ile mafuta mnapewa, a company inapeana mafuta. Sijui kushona wanazurishanga hata toothpaste. Yes, lotions, masabuni, visu. Ushakutana na watu. Yes. So nilikuwa nazururisha mimi lotion. So unauza one at 100 bob, alafu unapata commission ya 20 bob. So tuseme umeuza 20 pieces,
commission yako ni 200 bob. Yes. Nilifanya kazi for 1 year and guess what, I used to pay rent yangu ya 2000. Niko naishi ka single room because I just couldn't go back. Unaona ile mentally umetoka and then you see this man is still pushing something and you don't really know how to address this, and then bado wanataka kukufanya maid. Kwanza right now umemaliza shule form 4. So everybody is like, sina msichana wa kazi, si Lydia akuje, sijui nimezaa, si Lydia akuje, si Lydia tunaleta watoto ushago, si Lydia ako huko. Nikajua nyinyi they want to trap me into kukua house girl. Not me. I've always been, I think nimeishi kutaka tu kujipush. Yes. Nikasema, nikamwambia shangu mimi nimepata kazi, I don't want anything from you. Hata nimeenda na nikaenda. At this point your siblings wako wapi? So in 2006 my siblings used to come in intervals kuni visit. But I don't know what happened in 2006. Na history niliambiwa na sister yangu when we reunited in 2017. So apparently one time the last time she came to visit me, shoshangu alipoteza pesa around at 15, between 15 to 20k. And because my sister ndiye alikuwa amekuja kunitembelea, they accused her of that. Ati sijui mimi ndio nimemuibia ama yeye ndio ameiba. So mimi when nilienda shule nikamwacha home. Sikumpata, nikaambiwa alisema ameenda. Kumbe they took her to police station. Alikaa 1 week. Amefriskiwa, hakuna pesa. So lakini bado ameshikwa. Ameshikwa, alikaa jela 1 week. And those are one of the things I still hold on to this day, up to this day, cause how do you look at me knowing sister yangu ako jela, mumemweka jela, and then mimi muniulizi. And then mimi hata najua this is class 6. I was assaulted in class 7. Class 6 najua wizi. Kwanza hata leo hii sawa, maybe najua wizi, let's assume. Upe mtoto mdogo a coin, pesa in form of a coin like 20 bob, 10 bob. Yes. Na umwekee noti hapa. Mtoto anaweza chukua pesa gani? Coins. Because each time anakuomba pesa unampeanga coin. Yes. Children know coins ndio pesa. Kuliko noti. So now imagine I'm stealing 15, 20,000. Upeleke wapi? Haya, huyu mwingine mwenye wanasema ameiba, frisk, she was frisked, things were done to her wakitafuta hii pesa. Until one of the askari wa jela akamwambia, hii familia ni kama kuna grudge wamehold na wewe, fanya aje? Si mtoto sister yako unajua kwa sawa and si unajua you can always get them, wacha na wewe wezi ishi na yeye saa hii, wachana na yeye, wewe fanya aje, mimi nitasema ulitoroka, wewe enda. Mtatafutana mkiwa kubwa, and that's what my sister did. Alinitafuta 2017. So she just from 2006. My brother the same. Kulikuja alikuwa naye sasa ni different because alikuja akaenda ka local fulani akakunywa pombe, sijui akakosa kulipa bila kuwa na do, akashikwa, akapeana namba ya shosho yangu, and because now again they are known. Kuna mtu anasema hapa wewe ni shosho yake ni nini, so shosho yangu akatumana driver alipe bill akichukuliwango. So yeye naye akaambiwa, wewe you are bringing trouble, usairudi huko. And up to today sijaona brother yangu. That was the last time in 2016. Sijaimona. Yeah. Nothing. Yes. Umejaribu kumtafuta? Wapi sasa? I don't even have a picture. Even his name, nothing. So sister yangu aliniambia most of the time when hata alikuwa enda kumtafutanga, the last time hao walionana ni 2013. Alikuwa anashinda kishikwa sana. So akienda kumtafuta each time he goes by different names. Okay. So until I'm but he has very distinguished facial features. So ukimdescribe people can maybe ule hata askari wa jela wanamtoa, si no we. And the last time alimwona ni wapi? In the industrial area. In 2017? 2013. 2013? Yes. Kutoka hapo nothing? Not in industry, no. Alimtembelea Eldoret. So venye alipotea like 2 years 3 years, sistangu venye alianza kututafuta 2017, akakaa Mukuinda akumuona, akaenda Kamete akumuona, hata yaka give up. So now we know where to yeah, au walionana last 2013, mimi nilionana na yeye last 2006. Oh no, that's sad. Yeah, I'm so sorry. No, it's not sad. Kila mtu amechagua life yake. Okay, me I'm not attached like that. Okay, hauna attachments. Mtu ni mzima, hata yeye ndiye angenitafuta vile sister yangu alinitafuta. Okay. Yeah. Now, umeanza kuishi life yako. You've moved out. Yes. You're renting. Yes. Umeanza kuuza
mali ni kama mafuta. Yeah, hoka. How does life unfold now? Yeah, cause sasa you are in the world. Yes. Nasikia usipofunzwa na mamako, ulimwengu utakufunza. Yeah, so anything you do, it just reflects back to how your future will unfold. But luckily, I guess I'm one of those disciplined people. There's just a way God really wanted my life to look up. Grace. Grace na favor. God alinifunika sana na grace na favor, because number one, I never got pregnant. Yet I really got into relationships. You see, you are alone. Everyone, and I know people would want to deny this, there's just a point in life where you want to belong. You want to be associated. Now, familia imekataa. Hauna siblings. What do? Now you are an adult. You can get into relationships. Yes. This is the point people get married and get a lot of kids, and then you just lose it. You lose direction, because let me tell you, and this is what most people don't like admitting, the moment umezaa, so many things changes. So imagine mimi mwenye sina watu wetu, mwenye mimi ni hoka nipate mimba. Yeah, so when I say changed. God really covered me in his grace and favor, that I did not get there, though I really got into relationships to try and belong. But luckily... Sorry. Is it that ulikuwa unatafuta love? Because you have been lacking love. Ever since your mom passed, your sister is not there, you're lacking love. So ukiingia kwa relationships, ni love unatafuta. Even breadcrumbs look like love. So hadi mtu is it ilifika point mtu hadi anafanya vitu, but then uko like, no, yes. Bado ananipenda. Yes. Cheating and approaching my friends. Yeah. Lakini uko tu hapo. Yeah, because now unajua venye tu wanaume wanakuanga. Yeah. Atakwambia ni wewe rafiki yako ndiye aliniseduce, sijui shetani nini. And then even on your age, do I really know what love is? Do I really know what fault? Like kufault mtu that deeply, like to a point ati hapana na achana na wewe. Do I really know that? No, this is 2014, 2015. Luckily nikapata kazi Java. Now, place nilikuwa naishi nikizurisha mafuta, kulikuwa na jirani yangu. And alikuwa anafua ma uniform on half day, t-shirt za Java. Unaona t-shirt ya Java ukiingia hizo ma blue, ma red, manini. That is the uniform we used to wear still back then. Venye tu wanaendanga waki change colors, but sasa akizihang hivi na hizo apron, is na smart. Na mzee kuna unafanya, so we started like talking. Na mzee kuna unafanya ngapi kazi? Akanambia ni restaurant inaitwa Java. Akanambia so unitafutie kazi huko. Akanambia well, huko ni different ku apply. Akanionyesha how to apply, akanipea email yao ya job, how to apply jobs online, and to upload CV nini. Yeah, and then wakipata na email na CV yako iko mzuri na nika apply. And 3 months, hata nikasahau story, 3 months later a random number calls me, nikaitwa interview. HQ yao iko hapa ABC Place. Nikaenda, nikatoka Nakuru, kakuja interview na nikapata job. Na ndivyo ndio nilianza kufanya kazi Java, but back in Nakuru now. Hapo hiyo Java ya Westside Mall, Nakuru. So that is where now life again. Kulipo mshahara, nikaanza kuosha vyombo. I started as steward kuosha vyombo. Nilikuwa nilipo 16,000. Hey. So from kutoka commission ya 20 bob to 16,000. Yes. Life unaanza kuball. And then you see there are a lot of benefits in Java, like now I don't know right now, yes. But back then kuna health insurance. So gonjeke unaenda tu hosi, unasema kuna card unapewa hiyo insurance. So you don't have worry. You don't have worry about in case ugonjeke. And then kuna bonuses with the most performing person. Yani it's just afu ni hoteli, I can just as well just be eating there and home kulala. So there's so many things they have taken care of that I don't have to worry about. So life yangu ika flip hivyo, nikafanya 8 months stewarding, nikapromotiwa to waitress, because there is that also promotional. Una just identify a department that you'd like to be promoted to, so you train. Kama ni unataka kuwa chef, you just train how to cook. Kama unataka kuwa barista, you train coffee. Kama unataka kuwa cashier, you train service of course. And then sasa waitress. But now me, I've always wanted money. Nilienda waitress because tips. Yes.
Hey, tips. So hapo ndo nikapromotiwa and then nikapatanga boyfriend mwingine hapo Masai. Kai. Ndio alifanya niache kazi Java. Kwa nini? Kuolewa. Again, sense of belonging. Ulienda ukaolewa? Yeah, but mimi pia I don't like people who now unaona ile venye nimeishi childhood yangu kutopewa opportunity kujitetea. Yes. Ama ku defend myself, so it started coming out where I was now very aggressive towards you can't even today, even my friends knows, even people nimedate ama I make sure to tell someone never accuse me nimefanya kitu kasi sijafanya. Ask Lydia ni ulifanya ama Lydia ulisema ama Lydia never come to me with like a final decision nilifanya ama nilisema that tutakosa and I'll fight you. Yes. I don't like that is the worst thing you can ever do to me right now as an adult. Don't accuse me. Niulize. And let me tell you as an adult, if I do something wrong, I'll tell you by then ni mimi and I'm so sorry. What can I do to make it right? So knowing I can hold yourself accountable. And then when you accuse, that's the worst thing. So this manager or Java, but also I just overreacted. Again, traumas. So ni rush hour, lunchtime. Watu wamefanya restaurant wanajua kuna kuanga na rush hour that it gets so crazy. Sasa nataka nibebe sahani 4. Chukua hizi chakula, chukua peleka. Sijui mimi I flipped them on him. Naambia siwezi beba zote. Lita chukua chakula. Hii chakula kipop. I flipped the plate. Yeah. And I walked out na nikaenda. You gave hiyo nika resignation. Funny enough, Java I'm saying because I don't know right now the rules. It's more than 10 years later. Niliandikiwa emails mara 3 kuja ABC case hearing. Java they didn't used to just like fire you unless ni theft. Theft ndio no debate. But vitu kama hizo mtakaishwa chini what happened. Mimi siku show up for hearing. So the 4th hearing ilikuja na termination because nimesamoniwa 3 times sijaenda. But sasa uko na boyfriend? Yeah, niko na boyfriend na kona gari. I was so excited. Yeah, I used to drive a RAV4 but then that was one mistake I did because almost 2 months after nilitoka Java we parted ways. Juu alinipeleka Ushago. I relocated to Ushago Narok huko ndani. Sasa umeolewa? Nimeolewa na ameniacha peke yangu. Yeye anarudi City, anarudi Nakuru, anarudi Nairobi na Choko. When I tell you uko ni Ushago. Ukisimama nje hivi usiku, unajua pia ni Ushago hakuna stima. Uoni light, unasikia tu mboeha, what do I call them? Crazy vitu na crickets. And then kunatumia generator. So kubebana na generator nje kuiwasha kazi. Watumia moshumaa. Then vitu zinaisha like shopping. You find that una skari, una mafuta ya kupika. This person is not picking your calls. Anakuambia what else do you want? Si uko na kwa kuishi, uko na nyumba. I called my friend. One week tulikuwa tunafanya naye Java. Tulikuwa stewards, tukapromotiwa akaenda jikoni, mimi nikaenda service. Nikamwambia Lily, yo, I messed up. Akamwambia Lydia, I called crying. I need to get out of this place. Uzuri ilikuwa around 15th, kuna kuanga na advance. So aka-apply advance akanitumia 1,000. Na kuambia pikipiki ya kutoka that place up to kwa barabara penye utapata matatu, it's 800 bob. Ni ndani hivyo? This is 2015. Ni ndani hivyo? Ni ndani hivyo. So tell me, 2015 ndio place ulipia pikipiki 800. Yes. That's uko ni mbali. Ni mbali. Nikapanda pikipiki. Unfortunately, venye naenda tu kupanda pikipiki ndio naona gari ya huyu mtu ikikaa. Huyu mtu wa pikipiki anamuuliza, nisimame juu ndio bwanako amekuja, nikamwambia usisimame. Alikuwa ni bwanako. Sasa nimejulikana ile boma Sami alioa. Yeah, and then mimi nikamkikuyu ini Umasaini. So you're standing out. Physical features alafu kama upe kanono Umasaini tusichana. So everyone can ni nani? Ni bibia nani wa ile boma, you know, yeah. So una stand out. Nikamwambia no usine. So vile tulipitana hivi ndio Sami akaniona, akatan gari. Luckily hizi barabara za huko Ushago unajua ni mashamba, so most of the time ni matinga na malori zinapita. So barabara they are very bumpy, so haizi kimbiza gari. Pikipiki at least inaweza hepa. So he didn't catch up, so hivyo ndo nilitokanga.
Ukatoka kwa ndoa. Nikatoka kwa ndoa, nikaenda kuishi na beshte yangu Lily. Nikaishi nikafanya kazi ya chipo, nikaweka kibanda ya chipo, nikanunua karai nini. Nikaweka kazi ya kibanda. Nikauza kibanda for like 8 months. Nazo job kupata Nakuru. Why? I don't know how people, ama maybe may change Nakuru. How people survive in Nakuru. I don't know. Uko jobs. Anyway. Restaurant. And I was thinking that juu nimetoka Java and najua service ya Java, so many hot cake. Yes. You know how like your experience when you mention, oh, ni unafanya Citizen TV. So like other media houses would be like, huyu anajua Kenya. Wapi? Nileka kibanda ya chipo. Kuweka kibanda ya chipo, again nikaona Nakuru sipati kazi. So I started applying jobs online, na Google to like best restaurants in Nairobi. For a whole year, the whole of 2016. Nika-apply na nikaitwa interview hapa Nairobi. So I got a job and that's how I even got reunited to my family in Nairobi. Like, yeah, nikwambie, God works again, God's favor and grace has always carried me through. Yes. Nimetoka interview, niko pale 2NK, sina pesa ya kutosha ya kurudi Nakuru. I'm frustrated. Nasema kama nitakufa cause fare ni 350, niko na 250. Huna 100. Sina 100. Kuna nyesha hivi. So kila watu wamejaa hivi kwa corridor. Mimi kuna nyesha, at least nikamwambia Mungu asante, anaweza cry in peace, mtu adhani ni mvua. So I met this lady, na pia sijui alikuwa ametoka kuchukua vitu wapi. And that's how I got accommodation. Alikuambia mlianza aje? Sinalia na shanga ni nini msichana analia. Ndio nikamwambia ABC. Akasema sasa hata nikikupea nikikujazia fare urudi Nakuru, ukipata hii kazi utaishi wapi? Yeah. So unaona hata yeye ananisaidia ku reason. Nikajiambia at this point sasa stories za kazi si muhimu, ni juu nakaa kwa hii stage hadi saa ngapi naenda wapi. Akaniambia wewe tuende. Mkaenda kwake. How long did she accommodate you? No, ulipata the job? Yeah, I got the job. I got the job. Around nilito after like the 3rd month. So I stayed there like 5-6 months. Juve nilipata kazi, nilikuwa nishaanza kuongelesha kwa boyfriend kingine Facebook. So kanaishi Nairobi. Yes. So nalikuwa nishi Kasarani. So na huyu the lady walikuwa wanaishi Getaro. After Udhiru, yes, kuna kadam fulani pale chini na kutoka job usiku that ka area juu kuna railway. Mali unapitia chini kwa railway ndio unatoka ile side unateremka home. So it was a bit risky. So nikaona afadhali kukana kaka boyfriend kuliko hivyo ndio niliolewa tena. Yeah. Now umepata kazi. Let me ask you, how did you get into social media? Then you blew up all of a sudden. Now, this is towards the end of 2016, the beginning of 2017. The first restaurant. Now, when I came, sasa venye kazi nilitiwa ni beginning of 2017. That is now like how I came officially to Nairobi. And that is the year I reunited with my sister. Yes. So, mimi kuanza social media nilianza 2022. Right after COVID. Right after COVID. No, the second year of COVID. Yes. COVID in 2021. 2020. 2020. Yes. Yes, 2022 August is when I started. Tunaingia nini elections, wewe unatengeneza content. Actually pia nini content election ili blow up, ilinipeleka, ilifanya ni grow vizuri. So these 5 years, I was just transitioning to different restaurants, growing, nikachana wewe boyfriend. Wewe watu mambo ya 50-50. Ni 50-50 lakini pia kuna wengine unabidi unavumilia again cheating. Yeah. Again, who do I know? So the 3rd restaurant I worked in Nairobi ndio nikaweza kusave enough. So after another breakup, msihesabu, unajaribu kuhesabu boyfriends, mtaona. So the 3rd restaurant I met this guy, yes, colleagues, alikuwa chef, mimi nilikuwa manager, we started dating, we moved in together. And then one thing led to another, tena tukaachana again. He was a Luo man. Mkisikia anasemanga Luo men, proper one, huyo naye alipea character development. But
is when that restaurant inside unsikia nimepromote now to a manager, Yes. I'm earning well, to savings that tumefika 300k. Yeah. So when we broke up with this guy, me and my friend, my ex high school schoolmates, tulikuwa reunite in Nairobi. We planned to go to a trip in Mombasa. Mmoja alikuwa na celebrate mtoto wake birthday, mimi nilikuwa heartbreakiwa, so I need a break. So tukaendanga Mombasa, and that friend, sijui tukilipa kitu aka notice M-Pesa balance yangu, not M-Pesa bank balance. So when we came back akani suggested we start a business. Akona biashara, but he's looking for a financial investor, because ana looking to import things from China, or what akona shop, akona systems in place, but pia hana website. So anatafuta a financial investor mwenye atamsaidia nini kuinvest in that aspect, ainue biashara. So we become partners. What did I do? Nikachukua pesa twangu tuote nikampatia, and month 1 month 2 zikaenda poa, naona napata hata ka 50k nini, kasema mimi hata kazi ya kuandika kusimama 9 hours, I'm not doing it again, ka resign. We month 3, the first month nimekaa sasa nje. Siku moja ameamka kaniambia nisirudi kwa duka yake, aoni benefit yangu. And apparently because he's the one I used to send to money kufanya hizi vitu zote, so hakuna website, hakuna mzigo wote umetoka China, business partnership papers zenye nilikuwa nampeanga doa process, kumbe alikuwa ananifraud. So there is nothing to show. Best yake mwingine, best friend yake alikuwa tunapia na duka, nikamwambia can I come nikange kwa duka yako to share rent news yange hapo. So that's how it happened. And then after like what 6 months tena, you see this is a new industry. Umetoka kuuza chakula, hotel industry, umeingia kwa electronics industry, within month 3 umetupwa nje. You know nothing. Unajua in electronics it's foreign ground, and then yani you know nothing, so pia kujisustain ni ngumu. That is the year 2021 at the peak of COVID. Uliona vumbi? Oh no, I'm so sorry. It's okay. Life yako ni kama movie. Yeah, and then oh my god. Nakumbuka I used to buy bread ama napika ugali. Na make sure itani sustain for a whole week na strungi. 2021 na strungi. Na sa rent sister yangu. Sinajua tumereunite na sister yangu 2017. So she held, but naona mimi ni wale watu wajui ku ask for help. Even today is something I'm really working on. Mimi ukisikia nimekupigia nimekuambia I need your help, aki nimefika kwa ukuta and maybe I'm dying. Yeah. Unajua kitu inanifurahisha about you, despite everything, mimi bado naona ukiwa roho juu. I think hata niliwahi kuambia unakuwa tu roho juu. Ni grace. Roho juu and resilience. Ni hakuna time nishaika hivi nikasema nataka kujiua. No one point. No. Mimi ni wale wa kulia kesho asubuhi naamka na show up. Na sasa hiyo hata una food. Unaona 2021 nilikuwa natembea kutoka Tao hadi Ngara. Sikuwa naishi Kasarani. So sasa hiyo jioni ni 80 bob. But tukipandia Ngara ni 60 bob. So natembea kutoka Tao hadi Ngara ni save 20 bob. Tell me how bad that is. That's bad. Unadhani kutembea ini Ludhuli. So kutembea hadi Ludhuli hadi Ngara. Sasa kumejaa watu. Watu wamejaa hivi kwa barabara. Na venye hapo kutembea hapo Globe venye ni per sensitive unaweza ibiwa. Kusave nini? 20 bob. 20 bob. Mimi naambianga watu mtu anachagua kazi. Wewe, mimi sasa naambianga watu and God forbid things go wrong. Mimi nitatoa nyanya, nitahawk nyanya vitunguu. As long as I know nitapata chakula kula jioni, mimi sina shame ya hustle. And I think that is where most of people go wrong. Kuchagua kazi, mimi nimesoma ama sijui nilikuwa hivi, maisha imeharibika. Mimi siwezi fanya hizo. We, lala njaa. Now umetoka employment ya hoteli, umeingia electronics. How do you end up na kutengeneza videos sasa for social media? So the beginning of 2022, in that December, that now friend, the second friend, alinitext akaniambia nisirudi kwa duka yake because I had defaulted to pay, I think November and December, so kumpea my share of the rent. So aliniambia usirudi kwa duka yangu, ume default, you're not keeping to the terms of the agreement.
So niko wapi? Niko kwa sister yangu hapa Naivasha. Na pia mambo imeharibika Eldoret, amerelocate na familia yote Naivasha. And then luckily they had a land walikuwa wameuza na bwana yake. So they had some money yenye walikuwa wanajisustain nayo. So mimi tuko jioni tumemaliza kula, hata bwana yake alikuwa ameenda kulala. Mimi kusoma hii text machozi. This is 31. It was around 30th or 31st of December. So nimwambia mwaka mpya usirudi. Mimi machozi kama nikasema ni nini? Nikamwambia akaniambia sasa utafanya nini? Kaambia kuna duka kwa hiyo building. I feel like hii ni industry naweza elewa as long as basta sina kwa mtu mwingine zanisaidia, but kuna duka kwa hiyo building, hii ndio requirements. Like I had really also wanted to have my own place. So nilikuwa nimetafuta tu duka, so I have information. And that thing, you see how people say opportunity meets preparedness. That is why it applied in my life. So I know kuna duka, rent ni 15k, wanahitaji deposit ya 3 months, wanahitaji sijui legal fee which is equivalent to 1 month's rent, and then stima itakuwa sijui that time tulikuwa nalipanga 2500. So I have all these figures. Ilikuwa inakuja around 80k. Yes. So sister yangu akanambia, "Hey, wacha niongeleshe babashi, akiweza kubali tukupea 100k, wewe uende ujisort." Guess what? Akamuongelesha akakubali. They gave me 100k. Kaenda nikachukua ile duka. By the 10 January 2021 I was in my own shop. Haina kitu uzuri. Now the previous tenant alikuwa ameacha shelves na ka display hivyo. So ni kuenda already saina juana na already that time najuana na other sellers. So naenda tunaomba watu boxes. Kama kuna box unatumia kwa shop yako si unipe. So unaweka ma boxes kama display. Si customer akikuja unataka nini, so I know where to go for it. Hivyo ndio nikaanza. Luckily job ikajipa. Oh God, again. Ikajipa. In the same year, my birthday is July 12th. I gifted myself my first iPhone. iPhone 11 Pro Max. I gifted myself on birthday. That ndio nika make my first video on TikTok. Ika go viral. So that's how my career ya content creation ilianza. And how has it been so far? Amazing. Since 2022, right? Yeah, since 2022. So far? Amazing. Amazing. Money wise? Amazing. Last year ndo nilishika real money ya content creation. Really? Yeah, 2025, sorry. Towards the end of 2024, but sasa 2025 ndio. Yeah, ile unaambia msao 500k analipa. 1 million analipa. What do you think inakufanyanga stand out as a content creator wewe for you? Because sisi wote kila mtu sasa ni content creator, especially with TikTok. Kila mtu ni content creator. But what makes you stand out? My authenticity and my relatability. So the 2025 was a big year for you as an influencer. Yes. And also 2025 you made headlines. Sindio? Yeah. It was 2025, right? Yes. You did your procedure, then ukaiweka mtandaoni and everyone was I don't know, for some reason people have done it, but it didn't cause commotion kama yako. Why do you think that happened? I don't know. Ama bloggers wapenda kuniongelelea. Maybe. Then, but also yeah, I share in details. You know, it's one thing to share nimefanya ABCD, but details, me I'm into details. And then yangu nilishare kama sijapona. Nilikuwa week 4. So mwili bado imefura. Alafu unalala kwa gari hivi. Nalala kwa gari na kalia BBL pillow. Yes. So it was very raw. Unlike how others share it. Okay. Because others wanangojenga 3 months, 4 months wamepona. So even how they share, they just show the body kiwa kwa nguo. Yes. Mine ilionyeshana mpaka nikiona zile drains zenye unaeka nguo za kutoa. Yeah, mine is very raw. And that is, I think, what again makes me unique from other content creators. I share as raw as possible, cause if you're going to do this thing, you need to understand inaanzia wapi na inaishia wapi. Yes. So how did you come about to the decision, mi nataka kufanya BBL? Okay, I've always wanted to do this thing. And you know, my friends, hata wako shocked, watu wanashangaa. Because the media has, hata kwa social media have always said BBL nitafanya hiki kitu. So nikifanya na shanga, mbona mnashangaa nimeishi kusema nitafanya? So I've always wanted, even like 5 years ago when nilianza kuona watu wa majuu. Because again, Kim K. wakifanya, I'm like, I had a very bad figure. Not bad, I don't want to use that something term. You are not okay with. Yes. And then nilikuwa mnono. So I lost weight, 34 kgs.
2025 nakwambia 25 things happen, very good things and very bad things. Tutaongea bad things. So I lost weight. So I have this kitumbo kilikuwa kina hang, loose tummy, like ile yenye unasemanga wa Kikuyu, loose skin, not wa Kikuyu, like ume lose from 104 yes, so to 72 kgs. Skin inaenda wapi? Unainua tumbo hivi kama kinguo. It has to be removed, and people don't understand some of these things are actually recommended by doctors, because your skin the more ina pull mwili yako, the more it is uncomfortable to you, na unaweza pata like skin issues because inashinda ikivurutwa. It's a loose skin. You're not supposed to have loose skin. Yes. So that is why I was like, now it's that time. Nimeishi kusema nataka hii, weight loss has happened. Again, these procedures are really good when you do them after weight loss after childbirth, because some of them are really permanent, if not all of them. So yeah, that's how I nikaenda consultation different hospitals, and I got a good hospital and a good surgeon mwenye nimeona kazi yake. One of my friend alifanya boobs na yeye. Yes. So the reduction actually, not like kuongeza. Watu wenye wanamango na mgongo na mabe. Yes. Yeah. And that's when naambia watu like these things are medically prescribed. Like imagine unaishi na maditu uko hivi. It's so uncomfortable. Yes. And naambianga watu unless umeingia kwa kiatu ya mtu hauwezi elewa. Yes. So that's how I did my surgery, and because also it's a partnership, I had to share. Even if it wouldn't have been partnership, I would have still shared. Have done it. Because I know some people suffer na hizi vitu. Umeenda gym, me have done gym. Kai, mi maisha yangu yote. Kwanza when I was dating my lower boyfriend from 2019, you are gym enough. Not even like that. You know how you get body shamed in a relationship? Yes. Oh. How someone cheats on you with particular looking women, so lower your self-esteem, so you're killing yourself in the gym. Alikuwa anakuambia vitu like to your face? Not like that. Number one, when you're cheat now. Number two, tukienda gym, he's a gym rat. So tukienda gym, yeye anataka tu mimi nifanye squats, nifanye lunges, so hizi za kugrow glutes na thighs. Yes. Na sasa ma sit-ups nini za kumaliza kitambi. You can tell there's a message anataka kupass, because why are we doing squats every day? Even gym, they advise if you have worked on this muscle today, tomorrow you work on a different body part. But we are too fixated na lower body. Usiku nikitoka kazi sasa, hiyo mimi ni hotel industry, you are standing for 9 hours. Mtu nataka ufanye exercise, hit workout before uoge. Why? Tena asubuhi the same. I used to work out twice a day. Regardless nina job ama siendi. So you realize So later nimetoka kwa relationship nikajua that person by the way alikuwa anani abuse. Yeah. Now when you're deciding to do the procedure, the BBL, when you're doing the consultations, nauliza for the benefits of maybe watu wengine, are you told you're told you have the benefits already, that's why you're doing it, unabanga hadi risk? Yes. Wanakuexplainia kila kitu. And that's why I tell people to go for consultation, speak to the doctor, wacha one mwili yako. Even sometimes you would want something at a good surgeon atakwambia your body can't handle that. Ama go lose weight fast, ama go work on this fast, ama you do even blood test. Yes. Unafanywa blood test zote in case uko na ugonjwa yoyote. Unafanywa mpaka nini za organs, test za organs. They do even x-ray to see if the organs are the right size. Zinafaa kukua before all this is decided. How long does it take? Easy preparation, nika preparation? Mine took a month. A month. I confirmed my surgery date or September 3rd. September 3rd. I did my surgery no 1st November. So the whole September I was doing research. Sikuwa nimekubali kabisa. So October ndo nimekubali. I started even physiotherapy. Kutengeneza muscles na bones na joints. Then we did after consultation na my surgeon, akaniangalia mwili when me lose weight, the lose skin. I have all these videos. Lose skin, nini, nikamwambia I knew what I wanted. I had done research. I wanted liposuction, I wanted tummy tuck and BBL. So nikafanya hizo, tukaenda akaniambia, by the way, your body has lost weight vizuri sana. Yes. All the three, it's a go.
So akaniambia now we go into medical tests. My hospital, where I got the surgery, wakafanya hizo tests zote. So preparation, kuprepare mwili yako, even diet. You have to change it. You have to change So it. now You have to what are you- prepare what were you yourself eating? to heal na hiyo intensity ya surgeon. So start eating well. Fruits, vegetables, you walk, you take smoothies. I went to physiotherapy, kukanduliwa joints, nini. A whole month. And I guess this is what people don't really take their time in. Yes. Utakuta tu daktari akwambia tuende kesho. Have you prepared your body? My surgery took 11 hours. Umelala hivi kwa meza ya theater. Na umezima. You are literally dead. So who was you think around kama for uja you? prepare your mwili itaweza kutoka hapo ama utatoka hapo, but you'll have complications. And that's why I tell people, tafuta the right hospital, the right surgeon. Mtu mwenye hamki tu akwambia as long as umeleta pesa on the table akwambia tuende theater. No, someone should give you an allowance at least after 2 weeks to prepare your body And tell you the risks. and tell you the risks. People die literally, no matter sometimes how much you've prepared. Again, hii ni mtu anachinja mwili yako. So many things could go wrong. Go wrong, yes. Just like any other surgery, it is a very risky surgery. Again, mwili yako inaweza kataa withstand your healing cause umechimbwa. Kwanza liposa umechimbwa tummy tuck, unakatwa the whole of your lower stomach. I was cut like a whole 2 kgs. Kwa maana nilikuwa na lose skin after weight loss. So pia ina depend na mwili yako. If your body it's weak, when ataenda gym kwanza ufanye strength training, do walks, eat well, enda physiotherapy, make sure ume carry out all these tests knowing that in case kitu ifanyike ni bahati mbaya. Yes. But wewe ujengie kwa hiyo meza blindly. Yes. Yeah. Now you have done the BBL, every procedure you have done. Umekuja mtandaoni. After the 4th week. Then venye tu uko raw, ukatuwekea hadi you can't sit, unalai kwa Uber, you even had a specific driver. Actually that was nikienda massage ya kwanza. Nilipatana na Uber and he's very good, and then alikuwa kai boy juu sasa nilikuwa namwambia siwezi keti, niko na shida ya mgongo ndio maana naenda hosi. And then his vehicle was very comfortable. Kiti nalala like flat. Ni kama kitanda. Unaona uko na shida ya mgongo. Niko shida ya mgongo. Literally niliwekwa kiuno na sikuwa nayo. Niko shida ya mgongo. So what could have happened if you sit down before healing? Kasa hivi venye umekaa. So hii mafuta unaekangwa, you are still your fat. So unaona ni mafuta, alafu because of hiyo kuna dawa inadungangwa yenye ilikuwa na drains yenye maji yenye inatoka, so inadungangwa ndio, so unajua mafuta is in solid form. So ukifanywa liposuction kuna hiyo dawa inadungangwa to try and liquidify the fats ndio ziweze kukua harvested. So unaona inadungwa kwa nyuma ikiwa in liquid form. Meaning ukikalisha mahali ita reshape. So you have to give it time. You have to give it 6 weeks. It solidify back. 6 weeks? Yes. Without sitting, without sleeping on it. You have to give it 6 weeks for it to solidify back venye sasa mafuta inakuanga. So for 6 weeks that was your life? That was my life. Kupiga magoti ama kulai on my tummy ama kusimama. Did you do a lot of movement then? I used to walk kwa apartment tu yangu. No, like movement kama hivi interviews, no, such things? No. The whole of November I was indoors. Yes. Then now, the next time ulitokea, you had something you were sitting on. What was that BBL for? pillow. So here, now when you're transitioning now to starting sitting down, you can't just sit. On a hard chair. It's not about the chair, it's about the bum again. Yes. Bado yuko, again, different bodies heal differently. So you can't not go from not sitting to sitting directly. Yes. So your pillow ni ya kukusaidia kuanza kuketi pole pole, yeah. There's this thing where watu siku hizi, when they do the lipo, especially the lipo, bado unaona there's no difference. I don't know if I'm making sense. Nimefanya lipo leo, na most times they are public figures. They do lipos, then weeks later or months later, this person is still the same. What happens? Why does this happen? Ama mtu amewekwa ile balloon, right? Okay, mi sijui yo balloon, sijaifanya. But about lipo, there are different types of lipo. But the one I got ni high definition lipo. Yeah. Ni ile mpaka ngozi yako ikichunua hivi unasikia kuna fat
under it. But sikufanywa lipo ya mbele. As you can see, I have a katami. Yes. So niko na katumbo. Because again, a good doctor will tell you. A doctor that is not hungry for money will tell you. Hakuna unaweza tolewa half of your stomach and then pia itolewe mafuta. This muscle enye inafaa kuheal, hapa kuna kidonda. Yes. Hii kidonda kama umefanywa surgery hadi hapo lipoiwa, what will feed this muscle to heal? Kama umetolewa. That is why people get complications. So I got a lipo but very minimal hapa mbele. Akaniambia wacha ihilishe hii. If you feel like you need another lipo, sasa kufanya like your high definition, you're intense, we can still always do it. You don't have to go all in at first. It is too risky knowing where your body has come from. Yes. So a good doctor will tell you, now we will do it, but ikidonda lazima ihiliwe na amaso. Tumbo yako yote ya chini imetolewa, ya juu imefunguliwa, ikavurutwa, ikashikanishwa na hii, hapa chini. So atalipo pia hapa penye amevuruta chini. No. How will you heal that wound? And that's why I thought when anichekela, oh yo mwili yake hata ikai, I'm like so from the back you can tell my lipo was really done well. Yes. But from hapa katumbo kaju, it was not done as intense as nyuma. Yes. Because it is supposed to help you heal your tummy tuck wound. So in case nikitoa, unaona? Kama nilikuwa mkubwa, in case nikitoa hizi, I feel like pia nataka atoe hii, it's fine. But your body is tea. Trust you. Me, it's tea. Nikulisemekana huko TikTok, nini yangu za karo iko cubes. I don't know, when I wear tummy training, kuna hizi belts za tummy training, because of course those are one of the garments. So kuna venye inafinyanga hapa, inafurisha hivi. Oh, inakaa. So mimi najiuliza, kwani mtu akivaa hiyo kitu anafaa kaya aje? I think hawajui. Even you right now, if you wear such a belt, mwili yako ya juu imefinywa, kuna venye hapa itafura, penye nyama inajaribu kuhepa cause umefinya hapa, na chini, of course you look different. Yes. But I think it's because they don't know maybe. But did that iso insults zote? Because I've been body shamed by my own family. Naambianga watu kama kuna kitu hata unafaa usiwaste time yako ni kuna body shame. It didn't affect I have grown up been body shamed. I've always been the fat kid. So my own family member, wewe kaza kule mashavi majaa kwa uso. Unaona hata venye unatembea kama mama. Again, I have flat feet. Yes. There is just people with flat feet ndo wataelewa hii. There is a way it alters your walking style and even how your body inabeba weight. Yes. Watu wako na flat feet wakuta ndio hata wanakuangana ile No. Honestly, if you're keen, ama from now be keen, angalia mtu wako na flat feet. Walking style is very weird. And also the shape of their bum because walking style, the shape of your feet affecting how your glute. Yes. Hii muscle ya matako inaapia. Ebu angalia watu wote wako na ile nini matako, like mtu wako hivi. Matako, angalia nini feet yao. I keep telling people, unless you go into research, you don't even know what someone is dealing with. Sasa alijiumba miguu because these legs are the ones carrying the body. If the legs have a deformity or an issue, even the rest of your body itakai kona issue. Yes. Hata angalia mtu venye wanasimamanga kama wako miguu yao imeshikana kwa magoti hivi. Because the legs are different. Yes. I hear you. Another thing I wanted to ask you, without you partnering with this hospital, how much would have this costed you? Not more than now this thing of figures. Because the surgeries are not more, they are between 1 million to 1.2. Again, your body size and the amount of work that requires to be done do not determine how much. I will tell you, liposuction ni 400k. But maybe wewe ni mdogo kuniliko, ni katumbo tu kadogo na tunyama twa brafat hapa hivi. Meaning kakazi kadogo. Maybe daktari atasema oh no, with maybe 300 is fine. You know? I'm not saying that is what my hospital will tell you. I'm saying maybe. But I know you have to see the doctor first. Consultation, akupe figures according to how your body looks. Yes. And again, there are procedures according again to how your body looks like. It will require you to go round 2. Hey. Imagine umeenda unataka liposuction ukiwa 110 120 kgs. Yeah. Tumbo iko wapi? Huku. Unaniambia utaka
na surgery moja. Most likely. Higher, even with BBL, this is what my surgeon told me. He cannot pump you more than 2 liters of fat per cheek. The amount of fat enye itawekwa kwa cheek yako ina depend na skin yako ita expand, ita stretch up to how much. Yeah. So anaweza kuwa ni sawa wewe shape unataka inataka aweke 2 liters of fat. But skin yako hai stretch. Yes. So atashinda kiforce hapo ndo nasikianga watu wanapata complication and BBL kills people. One of the cosmetic procedure yenye wanga watu ni BBL because most of the doctors wanataka wa force. Ulimwambia daktari nataka Trisha. You know Trisha? Yeah. Wajiulize skin yako inaweza expand Not to that extent yeko hiyo ama ya Vera. Ita expand. You have to be realistic and the doctor has to even to tell you it is not realistic for you to have that at once. Maybe answer na hii, then maybe after some time we can see, you can come, we consult tuone kama skin yako inaweza stretch tena. Baba tu anataka mbona nani yake ikae kama ya nani, ikae kama ya nani? Kwani mimi nabeba mwili yake. And then see, this is someone who didn't have that already sikuwa nako ka form. So kwanza number 1 anakupea the structure and then akupe the nyash. Yes. So pia again ana work na kitu from foundation. From scratch. Kuna wengine of course already akona hiyo structure, maybe akona dimples. Yes. Tunajua kuna watu kwa hip dips. So yeye anataka tu kufiliwa, bado anataka kunicompare na wewe mtu. Hawezi. It's unrealistic. Yes, it for sure. is unrealistic. And unless your doctor is lying to you, kuna vitu atakwambia this is achievable but maybe kwa round 2, round 3. Yes. You have been very vocal about being marriage free or child free. Let's talk about that. Let's talk about what it. Nini ili lead to kuamua I don't want to, is it marriage, right? Yeah. I don't want to get married, I want and kids. na utaki watoto. Nini ilikufanya useme I don't want this? Especially recently, actually umekuwa last week ama January 2. Uliongelea. I think towards the end of January. No, ukapeana trigger warning ukiweka stories. Yeah, because I don't, again, I'm very cautious. Yes. As much as niko willing kuongea, I don't want to trigger anyone. Unajua kunaweza kuwa wewe unataka kuongea kuhusu kutozaa na mwingine analia usiku na mchana anatafuta mtoto. For sure. So I normally tell, when I'm covering such stories, I normally tell people I'm talking about child free. So if this is not something unataka na mwingine akona mtoto hosi labda. Yeah. Wewe unaongea kuhusu utaki watoto, mwingine mtoto wake ako hosi anataka amke. So I don't want to trigger people, and also these are very personal decisions. That's why I don't like when people relate to me if we share the same thoughts. Yes. If you don't, it's fine. Yes. It's a very sensitive It is topic. a very, and I feel like most of the time why watu wa child free na watu wenye wako na watoto huwa wanapigana is because of maybe how child free they vocal themselves, and also the way wenye wanataka watoto ama wenye wako na watoto they receive it. Yes. So the beginning of 2025 last year nilikuwa na coil. Okay, nilikuwa na coil na ndio ilikuwa inafika 10th year. So I was like, am I going to remove this coil completely and maybe have a baby, or ni replace ichukua ingine? It was the year I told my people like, this is the year I'm going to decide whether I want a child or not. I think nowadays kutaka mtoto na kutotaka mtoto yuko associated kama unataka kuolewa ama utaki, because Yes. this men leo nataka mtoto na wewe, kesho mnapata mtoto na yeye, kesho kutwa amebail out. Yes. Mtoto ni wa mama. But watu wanambangwa hivyo. Mtoto ni wa mama. Wacha ukitaka mtoto decide ni wewe unataka, and also factor in mtoto nitaweza kumlea peke yangu just in case. Kuna ambi wangu you pray for the best, hope for the worst. Anyway, so that is the year I said I'll decide. So I decided. Now what made me decide, the exact moment that made me decide I don't want a child, is last year when my ex got an accident and got admitted in hospital. Alikuwa ICU for 2 weeks. And kwa that ICU, I saw 2 babies. Actually 3. But kamoja kalikuwa around 7-8 years. These 2 babies, moja alikuwa ameanguka the same apartment my ex alianguka, and kichwa yake ilikuwa toshana hivi. And I could see the mom and dad every day. You see how people get sad? Ana hata nguvu ya kulia.
yani you can tell this person is dying, like huyu mzazi anakufa because of the condition of their baby. So I was like, nilikuwa najaribu kujeka kwa kiatu ya wazazi. And then kuna kaingine kalile tangu usiku saa 4, mtoto around 3 months, nurse amembeba na nurse mwingine amembeba oxygen tank, wanajaribu kuweka ile mask ya oxygen, kauso ni kadogo, mask ya oxygen haitoshi uso, wanatafuta sellotape waifunge, ndio unajua it's not supposed to leak. I was like, God, you know what, yeah, I'm done, I can't handle this. Hapo kwa watoto minus si yuko. That's how I made my decision. And marriage, mimi sidhani ni kwa nishaitaka. Honestly, I don't know if I've really, I think again nakumbuka tukianza hii story nikikwambia I was initially I was maybe looking for a sense of belonging. Yes. Then it means I've never had the right reasons to get married. I used to say if I am supposed to have children, I've never experienced a family, a mother, father and children. Yes. So, you know, I've not grown around that. Yes. So I think for me it sounded fascinating and something so good. And as I grew up, dated people, I was like, hi. And then these people, they marry you, unakuwa uko married single woman, yes. ama single parent. It so happens. With dating and my experience in dating, I was like, And then maybe sijaipata that right reason to get married. Yeah. And now, right now, the Lydia I am today, this day, I don't think I can live with someone Monday to Monday. You can't? No. Kwanza man? No. Kwa nini? Same space, same bed. Yes, same everything. Nah. I'll run mad. Okay, so, and I know it sounds like, no, I have lived with 4 men. I've lived with 4 men. In your life, yes. So when I tell you right now I can't, the way I my life, venye life yangu na operating, the way I like my bed asubuhi kae, ama the way I like my space, I can't. I would date. Still, inamaanisha you sitaolewa si date, we na date. But munu aishi kwake. Are you currently dating? Me see shame my relationship yangu online. Whether I'm dating or not, I am not sharing ever again. Okay. Mulini traumatize 2025. Hey, mulini traumatize, mukaniibia, mukanigongea, mukani blame. Munanigongea alafu munani blame. Wallahi, tuliku gaslight. That is a part of my life I shared and I'll never share again. Okay, yeah. It's okay. Now, your 2025 was a success, but you have also said something a bit earlier, that you also had a bad year somehow. Yeah, but that's related to my ex. Okay. Ile accident yake, those dramas is online, they somehow got, especially the accident. The accident. It took a toll on you. Wacha niwaambie. Now, I said sitaongea hiyo story ya ex nini, but now we are talking about the accident itself. I don't think people understand the magnitude of having someone in hospital. Could be your parent, your child, your sibling, your partner. And the way you have them in hospital is ICU. This person can come out, ama kuwe transferred to the morgue. Yes. And now me, the way nilikuwa attacked, that mimi I was the reason for his fall. Again, you're being blamed for something you're also trying to understand. Alianguka aje. But you're getting blamed for it. And then you're in a different town. Hey, mimi, Mungu alinipitisha hiyo msalaba. Mungu na hiyo ekea mtu mwingine, hiyo saini yakea tena. I didn't know I could really take care of someone like that and even neglect my life. Yeah. Because it went from I want this person to heal, God heal him, to God heal him for me. Yes. To redeem myself. Because if that person would have died, I don't think my life would have been the same. Ningekelewa hiyo story. I swear to God, ningekelewa hiyo story. Na nani? The family and people online. Yeah. And even his friends. And that is why when I said after alipona nikajiondoa, I was like, najiondoa for my peace. Because you see even the people you have hanged out with, watu wamekujua like the family wao, washanga like, you know, nafikiria nafanya kitu kama hiyo. I know I'm very bad. I feel like I look like I can beat men, but hapana guy. Hii skin yangu inakaa inaenda jela.
Hapana, no. So now that we are done with the 2025, right now I know 2026 ishaanza. Mpango wako wa 2026 ni gani? Back to back content. I am facelifting my content. We are bringing professionalism, we are bringing entertainment full force. This year nanunua gari. Amen. Meaning mfuko lazima ikwe sawa. And also I just want to encourage more women. Like, imagine background yako isi lazima determine how future yako inaweza turn out. You started well, your life started well, you have no control over that. But imagine you can turn it around and it works out perfectly. So I have a lot of people to represent, especially just women. Kai mimi napenda wanawake, yo. You're a girl's girl. Yeah, I know sometimes it doesn't look like that because zingine na wasomeanga ni wakinijamisha. But I really love when a woman elevates herself. Yes. Ukijipa. So that when you are asking these things from people, you tell them, hey, I do these things for myself, so you're not asking for a lot. Do you know how powerful that sounds? It is. When you tell someone, every weekend I take myself out for dinner. So you get this partner when you don't believe in dinner ama dates. So you are setting a standard that you have already set for yourself. Set what my ex used to take me out for dinner. No, I do myself. Do you know how powerful that sounds? That sounds good. A year, maybe after every 3 months, 6 months, you take yourself out for a solo vacation. When you're asking this person for a vacation, you're not asking for a lot. You're asking for things. I can do kuna for hii myself. mimi nasemanga, I told him I'm going to, let's say, Bali. He said he will see. I don't know what he's saying, but me, I'm in Bali. Do you know how powerful that's? I love that. I love that for us. I love that for us, yeah. I'm so happy for you. Thank you. I really wish you the best. Hii mwaka, manze ijipe. Akiocha ijipe, itajipa. Dek unipigie uniambie, Georgina, hata hiyo gari iliingia. Hata before unipigie. But hiyo gari inaingia sooner than, yeah. Ama unanihintia tu. Maybe already kwa meli mahali. Yeah. So nitaiona mtandaoni. Very soon. It might be sooner than you guys think. Me, I'm so proud of you. Nimeimba gari the whole of 2025. Guys, do not really, mwambie, wanafanya wanatunaambia wangu ati nunua shamba, unanunua gari na unaishi rental. A car right now is a convenience. Guy, sometimes I use more than almost 5,000 on Uber a day. Kwa sasa, Georgina. Yes. Okay, siringi, but if you are blessed, you are blessed. Sasa nianze kutafuta kusimama kwa stage, kutafuta matatu, ningoje matatu ijae. Wewe umeningojea, I have another appointment, I have a shoot, I have my business. Yeah, which makes sense. It makes sense. So Uber is a convenience for me. So a car is even more convenient for you. Kwa zingine una request Uber patikani ama kila saa zingine una hiyo pesa na maybe gari ukiweka fuel ya 5,000 inaweza kuchukua 5 days of the week. Yes, again, economical. So yeah, it's a convenience. Oh God. I hope this year you keep winning. Amen. And I'm so happy for you and everything you've achieved. Nimekwambia you're the most roho juu person I've ever met. Yaani unakuanga tu no matter what uko tu roho juu. Nilianza na kuzeeka. Sasa ninaenda rudi utoto. Ukikuwa young. Narudi young, yeah. Do you have any last words, especially to girls? You're a girl's girl. Yeah. Ukiwaangalia pale. Especially girls who look up to you because kuna wenye ni wadogo, they look up to you. Yeah, and na sasa kuna wenye ni rika yetu. No, it's not unfortunate, but I believe mtoto 21 years akikudm kuhusu infection, kuhusu boyfriend. That's why I keep saying mimi DM yangu siwezi pia social media manager. It's so sensitive. Hey, imejaa like tutoto. Then mtu akikwambia what are they expecting or a big sister's a sound advice. Unawaambia nini sasa? That's the thing now. I have to be sober when I'm dealing with such DMs. Yes. Again, I messed nikiwa not messed really, but I went through a lot your age year between 20 and 27. And those are the years most people who are wanna mess up big time, including unakuta mtoto wa 22 ako na watoto watatu. Akumaliza campus. Amefukuzwa kwa hata wengine hata wana wazazi. Yes. Mwanaume anampiga left, right and center. Infection. Provide. So you're bound to make some mistakes your period.
Na sasa watu wakikukonfesia sometimes najua inaweza kuwa overwhelming, right? Yeah. What do you do to keep yourself sane? I know when to open my DMs and when not to. To take a break. I know when, and if I open such DM by mistake and I see na read between the first two lines, I'll be like, I flag it. Kuna hiyo option kwa DM, you flag, ni kama unaimark. You can always come back. Ukiscroll hivi utaspot ako ka flag hapo, so I'll come back to you. So I tell someone I'll revert and then I flag it. So in case someday I want to discuss something, I'm like, ama kwenye nataka kusaidia watu kadhaa kwa DM, so I'll go looking for those flagged. That's how I do it. But because there are days I'm also having to show up for myself. Yes. Siku imekuwa mbaya, maybe I'm dealing with something very personal. I don't want to be trauma dumped that day. To be trauma dumped on that day. Yeah. But also this year, mimi therapy. I feel like You feel like you want... I feel like therapy is an addiction. Really? I'm one of those people. Oh, I don't like discuss. I've never discussed it, but hey, if you go to therapy and it has worked for you well and good, but I feel like it's an addiction. Once you get used to someone else telling you who you are or helping you know who you are, I feel like una lose touch with you. Guys, let's stop about therapy hapo. Yeah. So, but I have my therapists as friends. your words to the guys who follow you, yeah. the girls. Guys, make it personal. Like, make your life personal. Like, make it about yourself. Like, unaona venye wanasemanga, oh, the world does not revolve around you. Make it revolve around you. Because if it doesn't, you are going to revolve around someone else's world. Prioritize yourself. Anything that makes you happy. As long as haina effect to someone else, do it. Usisikize mambo ya watu. Most of these, actually all the people that try to tell me, msana napenda kuongea, huyu ako na maoni na kila kitu, wakuange kwa places zenye mimi naendanga. I don't see them the places I hang out. I don't see them in rooms I walk into na naandikiwa checks. Yes. So as long as unajua uwezi lala njaa, uko na roof over your head, make it personal, make it about yourself. So that when you go asking for people how to treat you, after you don't have to ask them, they just see how you treat yourself, they will give it to you. Because most of the time we ask people for things that we haven't done to ourselves, or we haven't given ourselves, and that makes it so unrealistic. Make your life so personal, or be obsessed with yourself that it just triggers people. And you know the fake one, the moment it triggers people, the fake ones wanajiondoaga. Eventually you get around to creating your own community. Your friends, your partner, your colleagues. Yani you're making it personal na filtanga out bad people out of your way, and win. Let's win. Watu wakasirike kabisa. Kuna kitu jenzi wanafanyanga? Clock it. Na wewe una makucha ya kuclock it. Hiyo ni crock it. Crock it. Bye guys. Thank you so much for watching this episode. This was Real Life Stories with Georgina Njogu. Thank you to our host for the day, Oro Restaurant along Nyangumi Road in Kilimani. Thank you so much. Till next time. Adios.